Hi there, this is Teresa. Welcome back to Teresa's Line English 2 words a day. Today we are going to review verse 61. Recap. Recap. 这个字的发音要特别注意，这边是长音的 recap. Cap 是棒球帽，所以呢，你再戴一次棒球帽，重述重点。Recap. To recap, our main aim is. 所以你在开会的时候，你可以这样说 ：To recap, our main aim is。注意这边是长音 aia。Relay 其实也是接力赛 ，relay 那传达消息，这个都是很道地的美国人会用的字，只是在台湾可能比较少看到，但是在美国这些字你用出来，人家就会觉得你的英文是有程度的。Thank you for relaying the update.Thank you for relaying the update. Next one, resume. 它的拼法跟那个 resume 履历表是一样的。The meeting is due to resume today. The meeting is due to resume today. Due 其实你们以前学过是到期的意思，在这边也是有预计、预定 is scheduled. Next, revisit 也可以当再次拜访。也可以做think again, think about that. Revisit your old ideas with new eyes. Redo. Let's redo this project to better it. Reflect on. Let me reflect on your proposal for a few days. Rephrase.因为外国人他们有个不是外国人，这是美国人，他们有个习惯呢，很重要的是他们会讲两次，但是不会用同样的句子，他会用另外一个同样的意思但不同的字、不同的句型，这我们就叫做换句话说 rephrase. Could you rephrase your statement? 一般就是你听不懂，然后你希望他再讲一次，那这是比较委婉的讲法，你总不能说sorry, I don't know。你要说 Could you rephrase your statement？ 那他就会用另外一种简单的方法再跟你讲一次。Refurbish 这个字也很常用，如果你家里装修，也可以叫 refurbish， 或是呢卖出去的产品又回收，再整装一下，再卖出去，这就叫整装机。Refurbished 要加一个 d， 因为它是被整装。I don't mind buying a refurbished phone. 这边一定要加个因为可以数的东西记得要用复数或是用单数的Reimburse. The company will reimburse your travel expenses. The company will reimburse you for travel expenses. Reiterate. 重申。I'd like to reiterate my points. Reiterate 这个字比较